Kama hujai kusikia hii ni Yesaya Software Podcast na jana nilishiriki DevFest Dar event. Kwanza ningependa tu kuwashukuru wale organizers, sponsors na hata wadau ambao au developers ambao walipata nafasi ya kushiriki katika event ile. Inafurahisha kuona namna gani ambavyo developers tumeweza kukutana pamoja, tuka exchange idea, tukapeana stories, na mostly katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuifanya kazi yetu kwa namna ambayo itakuwa ni ya kushirikiana na ya kuimprove kama team na sio mtu mmoja. Kwa hiyo unashangaa kuna huyu mmoja ana hiki, mwingine ana hiki, kwa hiyo ilisaidia sana kupeleka mawazo yetu mbele kama wa Tanzania, kama groups. Lakini pia kulikuwa kuna wadau ambao walisafiri all the way from Kenya kushiriki tu tukio hili pamoja na sisi. Watu wametoka Kisumu, Nairobi na Mombasa. It was so fun to meet them and actually to inspire, and it was very powerful kind of relationship that we are building around the East African community, kuweza exchange ideas. How are they doing, what are we doing here, and what are the issues that we want to address as the East African bloc kama pamoja kama team. So nafikiri hata na sisi tuna kitu cha kujibu au tuna deni which actually tunapaswa kulilipa na sisi kuendelea kuattend events kadhaa ambazo zinaendelea nchini Kenya. Anyways, kulikuwa kuna sessions nyingi na speaker walikuwepo wengi. Mimi pia nilipata bahati ya kuwa kama mzungumzaji kwenye event hii, na niliongelea upande wa Android development and especially MVVM design pattern. Actually MVVM ni mode of view mode, and it is endorsed by Google. Some of the cool concepts ambazo nili highlight kwenye discussion yangu ni storage of data locally on the device using ROM database network called na retrofit, data binding, but also Jetpack architecture components. So hizo ndo issues ambazo nilizi address, lakini kukupa tu highlights au deep dive kwenye MVVM na advantages zake, moja wapo ikiwa ni separations of concerns. Unakuwa una large project, so you want to make sure that each component is inafanya kazi yani specifically kwenye kitu fulani na sio kufanya mambo mengi, cause inakuwa ni ngumu hata baadaye kufanya debugging. Lakini pia tuna reduce life cycle issues, modularity, lakini pia na uwezo wa kuwa testable. So that's kila kitu kuhusu MVVM, na I gain a lot from other speakers, na wengine wame change perspectives on how I see things moving forward, which is really fun and actually benefited a lot kwangu mimi. I love the passion kwa developers, but also those ambao walikuwepo pia, wale watu wenyewe developers and others who attended there. The passion was high. It was really good. Lakini pia the event like this are very important. That's something ambacho nimekiona kwamba event like this inalenga building capacity or building the skills that require somebody to cultivate au kwenda kukifanya kitu fulani, which is really amazing, but also to see what others developers are doing and what are you kind of doing and trying to compare them. You unapata zile nguvu za kufanya kitu cha tofauti kuliko ambavyo ulikuwa unafanya pale awali, but pia connection like I said. So ni mkutano mzuri ambao unatuunganisha pamoja. I'm looking also events like this kwenye technology kama PHP, especially Laravel, ambayo pia natamani kama ningeweza kuorganize kitu kama hicho. So if you have that person, if you think that we can organize meetups or events like Laravel for Dar es Salaam, Laravel TZ, please hit me an inbox wherever you are. Please comment kama unaweza tukafanya kitu kama hicho. But also pia nafikiria kuwa na kitu kama Tailwind CSS. It's really amazing, and I think I will be sharing work that I've done with Tailwind CSS, na pia uone namna gani ambavyo tunaweza tuka build something like this moving forward. Let me know what you think about this event. Okay, yeah, ilikuwaje? If you ever attended au kama uko attend something that you missed, usahau kufollow GDG Dar kwenye social media zao so that you can get up to date
information kuhusu events zinazokuja na kadhalika. And don't forget to subscribe to this channel. Happy coding.